Bhagavad Gita lifestyle changes and creates peace and harmony in the universe. Bhagavad Gita, Chapter 9, the most confidential knowledge, Raja Vidya Raja Guhya Yogam. 33. Kim punarbrahmana punya bhakta rajasya sthata anityama sukam lokamimam prapya bhajasvama. What then to speak about kings and sages with meritorious deeds? Therefore, having come to this transient and joyless world, engage in devotion unto me. फिर पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों और धर्मात्मा ज्ञानियों के संबंध में कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और आनंद रहित संसार में आकर मेरी भक्ति में लीन रहो। ఇక పుణ్యాత్ములైన రాజులు మునుల గురించి ఏమి చెప్పాలి. కాబట్టి తాత్కాలికమైన మరియు సుఖము లేని ఈ ప్రపంచములోకి వచ్చాక ఇక నాయందు భక్తితో నిమగ్నము అవ్వుము. Practical applications. Only few great and wise people realize and understand that the material world, body and life is temporary, whereas the spiritual world, souls, devotions are eternal. Such people will understand the purpose of life and engage with Supreme Lord and reach higher levels and then attain moksha. Prabhupada ki jai. Hare Krishna.